सेट 2 को क्वेशन नम्बर 16 मा हेर्न सकिन्छ जुन चाहिँ प्रोबेबिलिटी बाट क्वेशन लिएको हुन्छ र यहाँबाट हजुरले 4 to 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ. सो लुक एट क्वेशन नम्बर 16. Himani planned to have 2 children at an interval of 4 years after married. Number A मा हेर्न सकिन्छ. What is the probability scale of any event A? Write it. We have to write down probability scale. Probability जहिले पनि 0 र 1 को मिडमा लाइज गरेको हुन्छ. Okay? So we can write here number 16A, probability scale of any event E is 0 is less than equal to PE is less than equal to 1. So 0 is less than PE is less than equal to 1. यो probability scale छ, यो लर्न गर्नु होला. नम्बर बिन जहिले पनि probability 0 र 1 को total probability भनेको 1, ओके, र impossible probability भनेको 0 र प्राय 0 र 1 को बीचमा हुन्छ. Look at question number B. Question number B मा के छ? Find the probability of having both children are daughter. दुईटै daughter. Okay, so both children are daughter भनेको छ यहाँनिर. So we have to find out probability of getting both daughter. So P D intersection D and D लेख्दा पनि हुन्छ. D intersection D means probability of getting first daughter into probability of getting second daughter. So what is the probability of getting first daughter? अब कि daughter हुन सक्छ कि son हुन सक्छ. So total number is 2 and daughter means 1. Number of daughter means 1. 1 divided by 2 into 1 divided by 2. So कि daughter हुन्छ कि son हुन्छ. Total number of probability 2. So 1 by 2. 1 by 2 is equal to 1 by 4. Okay up to here? Number C. Question number C मा हेर्नुस् त. Question number C मा show the probabilities of possible outcomes of getting son and daughter in a tree diagram. हामीलाई tree diagram show गर्नुपर्ने छ. Probability of getting son and daughter. Okay, son and daughter. You can let here let S and D denotes the of probability of getting son and daughter. So relate गर्ने and then you can write down. Okay, what is the probability of getting first son? 1 by 2. Probability of getting first daughter 1 by 2. Half chance हुन्छ कि daughter हुन सक्छ कि son हुन सक्छ. So what is the probability of getting son? 1 divided by 2 out of 2. Son and daughter means total 2. So 1 by 2. Probability of getting daughter 1 by 2. Similarly, if first is son, second may be son, may be daughter. It's not fixed. So if first probability of son 1 by 2, what is the probability of getting son again? So again 1 by 2 only. Total is 2. Again daughter, what is the probability of getting daughter? Daughter means 1 divided by 2, total number. If first is daughter, second may be son, may be daughter. So what is the probability of getting son again? First is daughter, then second one son. Probability 1 by 2. Getting daughter 1 by 2 only. Here all will be same. So यो question मा replacement without replacement तो चाहिँ follow नगर्नु होला. Son र daughter भनेपछि कि son हुन सक्छ कि daughter हुन सक्छ. So always 1 by 2, 1 by 2 only. This one is probability in tree diagram. So we have to show the probability having both children in a probabilities of possible outcomes showing son and daughter in a tree diagram. Now we have to write down here outcomes. Outcomes. कि son हुन्छ कि son daughter हुन्छ कि daughter first son second कि both daughter हुन्छ. Daughter. Look at question number D. Question number D मा हेर्न सकिन्छ. You can see here. Find the probabilities of having at least one daughter.
यो क्वेसन चाहिँ मजाले बुझ्नु होला है। एकजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, एटलिस्ट वान एन्ड एटमोस्ट वान। एटलिस्ट वान डटर भनेको कम्तीमा एउटा डटर, धेरैमा दुईटा हुँदा पनि भयो, र एटमोस्ट वान भनेको धेरैमा एउटा नहुँदा पनि हुन्छ। एटलिस्ट र एटमोस्टमा चाहिँ एकदमै कन्फ्युज हुन्छ स्टुडेन्टहरू, त्यो चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नु होला है। एटलिस्ट वान डटर, एटलिस्ट वान डटर भनेको कम्तीमा एउटा डटर, धेरैमा दुईटा हुँदा पनि इट्स ओके, धेरैमा दुईटा पनि लिन सकिन्छ। एटलिस्ट वान, मलाई एटलिस्ट वान चाहियो, दुईटा आउँदा पनि भयो। एटलिस्ट वान भनेको एउटा डटर यो भयो, अर्को डटर यो भयो। एटलिस्ट वान भनेको कम्तीमा एउटा डटर, धेरैमा दुईटा हुन्छ। सो वाट वी हेभ टु डू, दिस थ्री वी हेभ टु एड। यो तीनटाको प्रोबेबिलिटी के गर्नुपर्ने, हामीलाई एड गर्नुपर्ने, एटलिस्ट वान। सो वी क्यान राइट हियर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान डटर। Probability of getting at least one daughter is P. कि son daughter one case, another कि daughter son हुन्छ, first son then daughter, कि first daughter then son, or daughter daughter, ओके कि daughter daughter। यो बुझ्नु होला। एटलिस्ट वान, कम्तीमा एउटा चाहियो, कम्तीमा एउटा डटर हुनुपर्ने, धेरैमा दुईटा हुँदा पनि भयो। दुईटा केस छ, ओके, टु चिल्ड्रेन्स आर देयर, डेफिनेटली दुईटा मात्र डटर हुन्छ, तीनटा हुँदैन, त्यही भएर धेरैमा दुईटा। सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट सन, वी क्यान राइट इन दिस वे, PSD, और भनेको प्लस लेख्ने, PDS, or means again plus, and PDD. Probability of getting son 1/2, probability of getting daughter 1/2, plus probability of getting daughter 1/2, probability of getting son 1/2, plus probability of getting daughter like DD भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, probability of getting daughter 1/2, probability of getting 1/2, so 1/2 into 1/2, so 1 into 1, 1/2 into 2, 4, plus 1 into 1, 1 divided by 2 into 2, 4, plus 1 into 1, 1 divided by 2 into 2, 4. After that take LCM. LCM क्या आउँछ, 4 LCM आउँछ। 1 write 1, plus फेरि 1 write down 1, plus again 1 here, so write down 1. When you add, we get here 3 divided by 4. So what is the probability of getting at least one daughter? 3/4. At least one daughter means कम्तीमा एउटा डटर, धेरैमा दुईटा हुँदा पनि हुन्छ भनेको, र एटमोस्ट वान डटर भनेको धेरैमा एउटा नहुँदा पनि हुन्छ। त्यो टाइममा हामी SS, SD र DS लिने, यो तीनटा लिने, दुईटा लिने हो भने एटमोस्ट वान डटर, धेरैमा एउटा डटर, दुईटा होइन धेरैमा एउटा नहुँदा पनि हुन्छ भनेपछि दुईटै सन लिँदा पनि भयो। यो प्लस यो तीनटा के गर्ने, एड गर्ने। सेम यसरी एटमोस्ट वान आएको छ भने हामीले यो तीनटा एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी नै। ओके, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु डु दिस टाइप अफ क्वेसन टेकन फ्रम सेट 2 क्वेसन नम्बर 16।